Adeshimama ya mamu nyina adwuma mu akwaba eba UTV ye studios a ewo ship house ewo nkran ye de kasebo yi efri ebremo ye ka mo se ya boafo ye best point savings loans and afi this way chocolate drink and then the coffee drink special ice juice and a special drink for need for food need abekwan wo mo eni kure mo ye de kasebo no ebremo na kasebo no etifi nsem bi ene se domkuma asinkete se pandai abatu pisia no so ehun sam asora no wo mo be kokoto akon akopem se nkunudie be wo mo dia na eye ebibrem hanom say to say ye man Ghana Kenya ene Togo emrahye bedwafo dodo na aka omo ho abom se omo beboa ama ya yenhyehyɛ mapa ebeboa ema ne mema nyina yimu bia emem Bank of Ghana kasa bio na omo kyerɛ se no policy rate no na anka 21.5% omate so edaba 18%. Oswafo wo hwekwayo ene yenuane so ede atodwa sesese oman Ghana baby aye dru no yade aye ba beboa ama yenya enuane dodo ede ama yade hye na nsan ye bi kura ye de beko ama hodo so enuane hu nsam kura ya anadwadifo wa gogurusi hsss aduane boye din a ma ye fa so bo no mo madwadifo na mu no akwan hodo a ekọ bebi enuane free ba no enye nti na madwane bo no ekọ so sa enche bia na nya nte se dansuman edwano ahye a enye asemkuma ene ye kohonum ene edwadifo ni bi edinkom aisemi kan na de bra musa kasebo na mo ye ka mo se wo hwe won waye TV su yi o pese ohun de kan ene na wo hwe de hwe no so anase de be kenkan ni benna nene abena beyi nyano ya na ye so mo afika sebo na mu ensem nie se ya hwefo beka ya na wotwe asase ne beto dwa se ensemi akopie awo Tamale High Court ni nyina ne se aba ye to ye afi etwa mu no bandai abatu pesiaso no omo kire se abatu na nko ye ndisifo na eka enwiemu bi ekoso enu nti no omo de kodan court ma court etiti afanu nyina ne nkurubo ni nyina ne ko wie se akra ye Tamale High Court ekan se abatu na kwose de sisiko enu nti no womo atwam a omo kire se boso ba kontamu no omo san ento aba wo hobio eye nyamdam abatu empesiaso na no ena domkuma na sebedwam kire se esanse omo nipa na na sebedwani nti no womo be ko papa kopim se omo sabetumi akasa eye abatu empesia no ye kwandai ho asem na me kan na odonyamfo afenwoma ken na ekasa ya obra no sadwofo edinkomo. This order, an order with massive political, legal and democratic consequences, was pronounced without the court's full judgments, as I've stated supra. There were no written reasons, no factual findings, no legal analysis, just a naked directive issued into the public domain. And the whole constituency is now being told that there must be a rerun. The key witness to the petitioner underscored the fact that all they needed was a rerun in some 41 police stations. He again added that the collation was done without due notice to him. As the judge read the CI, as the judge listened to the Electoral Commission regarding the violent conduct of the petitioner and his followers, leading to the termination of the collation at Pandai and eventual transfer of collation to Tamale. Indeed, this is not substantial justice. This is substantial injustice. A textbook case of judicial overreach masquerading as equity. Let me be clear. We do not accept that the petitioner proved his case. But even if he did, the court found credible evidence of wrongdoing. The remedy imposed is still fundamentally flawed. It is whimsical, unlawful, and manifestly unconstitutional. Under Section 20 of PNDC Law 284, the High Court may void an election only to the extent that proving non-compliance affected the result. The law demands precision, not wholesale distraction. The law demands precision, not wholesale distraction. It requires 1.
clear identification of the specific irregularities, rigorous evaluation of their impact on the outcome, and finally, a tailored remedy, surgical, proportionate, and fair. What we have witnessed instead is not surgical intervention. It is judicial carpet bombing. Rather than addressing the 41 challenge polling stations with the scalpel the law requires, the leather judge deployed a sledgehammer and demolished the entire constituency. This is not law. This is judicial carelessness dressed up as electoral justice. And so we say this with the utmost clarity. As long as the minority caucus stands, this judicial misadventure will not pass quietly into legitimacy. Africa Center for Parliamentary Affairs Mitre Asepa edidumedie bi ahyehyɛ so enam so ama eye emrahye a omo ye memu Kenya eni Togo nyina ba bedi ehia won kran ha enefo amienu no mu didi sa adwuma omo ba beboa ama eye inclusive legislatures for gender responsive policies no ometimi atachiri ama no aye adwuma we ye kwan a omo behwe se de be ya emrahye we bibrim hanom sei no ombetimi ahyehyɛ emra ebeboa ma ne mema yedi nyina enkoye se emema ne bekɔ agya ma ne ma ka akyi de mum no omo hwese obia bekɔ abom na yedi aba nyina yakwemu Ghana ye drum pempenso a ma freedom ewo ha ya ohwe ye judiciary ye ohwe ye parliament eni ye ema ekɔ anim ewo sabi can you want as a leadership eti eye ade hu hia se bebia Ghana ye take decision and na ye develop policy and na ye hwe ye budget aye de ye adwuma no hu hia se ye betimi hu no se e ma doso e mema no so sa e kwan be ne ye fa so make sure say ye bebre yede ma bebe ni mu ama wo muso abetumi ababa abaye adwuma ye gya ne sa ye adwuma sa ne ma we se nu nyina emwaye nti hu hia se ye bepa ho ntama emba ye hu no se ye nyina ye ni pa ba ko law ne de ya pass aka implementation ye free bibi regulation en na hyehyɛ se ye ko military e wo se wo fa ma 100 emusei etimi ye anase ye hyehyɛ bibia ekwanya da ho de ma ye na ye tumi ne friend regulation the LI legal instrument enti ebema ye affirmative action law no edimu na gina pepe said it is not just a woman affair, it must be a general affair and a political political will. And when the laws are taken in our parliaments, we need to go to the population to inform about what we have taken as law regarding to the gender, and then population must accept, must take this law as them, and then work with these laws. Yeah. So the other way of ensuring that the laws are gender responsive is also using the parliamentary processes. Number one, supporting for CSOs or civil society organizations, supporting citizens to develop good memos or good recommendations, supporting citizens to know how to address or to communicate or to make submissions during parliamentary committees, and supporting citizens to even do follow-up with the parliamentary committees and ensure that whatever they recommended is actually being included in the law. Well, they put into consideration that the laws they are making are actually to make the life easier for the citizen or to make the life better for the citizens. Bank of Ghana mpanyinfoɔ akasa Dr. Johnson Esiama ne memma ayi adwuma na ne nyina ne sɛ policy rate ɔman Ghana na ɛhyɛ dan kɔ yie kura
na nenam 29 na ba 28 27 na adwadifo ne won ne yes ka ho ne me su ne nasefo na sesi yakasa yi na 21.5% empanyifo chese omoboa amamafo sikasemo tumi agina na omama nyina sikasemo tumi agina ntino policy rate no Dr. Johnson Esiama say omode aba 18%. The external sector conditions remain favorable. The current account improved significantly in the first 9 months of this year to a surplus of $3.8 billion compared to a mere $553.6 million in the same period last year. The trade surplus increased to $7.5 billion on the back of a surge in gold and cocoa export earnings. Private inward transfers remained high at $6 billion at the end of the third quarter. The current account surplus, together with favorable balances in the capital and financial accounts, translated into an overall balance of payment surplus of $1.8 billion and supported an accumulation of reserve assets to $11.4 billion in October 2025. And I must say that this is equivalent to 4.8 months of imports cover. Reserves are projected going forward to increase even further by the year end. The reserve accumulation efforts have helped indeed to provide cushion for the currency, with the CD strengthening against the major trading currencies. In the year to 21st November 2025, the CD recorded an appreciation of 32.2% against the US dollar. Now, in taking the policy decision, the view of the committee was that overall macroeconomic conditions have broadly improved. Given the anticipated significant decline in inflation by the end of the year, the tight monetary policy stance, the significant buildup of reserves, which is providing anchor for exchange rate stability, the bank projects a continued stable inflation profile around the target and well into the first half of next year, 2026. This is against the backdrop that current risks in the outlook to shift the path of inflation away from target have moderated significantly. Hence, the prevailing high real interest rates provides some scope to ease policy to further boost the growth recovery efforts. So, given these considerations, the committee, by majority decision, voted to lower the monetary policy rate further by 350 basis points to 18.0%. The committee will continue to monitor developments and take the appropriate policy decisions to ensure sound and stable macroeconomic conditions. But we have one additional measure. In addition to the policy rate reduction, the bank will now return to the use of the 14-day bill as its main instrument for conducting open market. Yet one sem so na ye call Asante Mantemu na eye Dr. Yaw Osei Educhum kane so afo na wo hwe ye nwumesua so asese wo pre NPP Franketu Dibre no akwakopi mu e wa Asante Mantemu busomtwe no kopie ho nyasem kuma woni asi ahenefo na di nkita ho ama mu nyina de atodwa so muta na chi pampen assembly members ne electoral area coordinators ho nyina omukra no mudi animu a omoye campaign akese ma no se opanyine de osefata se otu Franka ma NPP amanyuko enabusumtwi animonyam na bo enye menkunti na efe se ye chiniga na nyina ye bo media ne akase bosumtwi mrase bedwani bosumtwi dia ko ba bia o binum di mati iwura emfuomu ko mu ba bi koye campaign Mumami 72% of the delegate vote
ɛwɔ bosomtwe na bi nsi da mo a na moyɛ delegate ɔha nyinaa saa berɛ no nyinaa mode me fiti asɛ meda mo ase sɛ woafoɔ meda mo ase me nana kurom meda mo nyinaa ase mo a motoma me de di nkan mo a mobɛtaa m'akyi deɛ ɛtɔ so mmienu mo a motaa m'akyi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nyame nhyira mo nyinaa yɛhwɛ dr ritum wɔbɛyɛ mp ɛwɔ bɔsomotwe mprɛnsani ne dwumadi a wɔdi no asombo na hyɛ asɛm members ne nso animonyam wɔbɛyɛ education minister yɛhwɛ school so a wɔsisi ma bɔsomotwe mɛnsani nkuro no a yɛn nyinaa yɛ tura support ɔde ama dr ritum ɛyɛ asɛm members caucus because sɛ sahana ne nkyifiri kyerɛ sɛ yɛn nyinaa ɛtaa n'akyi na yɛboa no ɛna deɛ ɛdɛ ne sɛ caucus no ɛwɔ assembly hɔ no yɛn nyinaa yɛ delegates a yɛto aba ɛno nti obi biara about 99% a wɔn to aba wɔn delegates no wɔn nyinaa ɛshow support a mɛpɛ saa member bi di anim ɛsɛ free kyinɛ yɛn nyinaa yɛ tie si fam yɛ wurawura nkuronkuro a wɔbɔ so 367 communities no yɛde dr ditu ho adanseɛ ne campaign ɛde ama no. maame yɛ assemblyman ɔbɔsɔmɔtwe ɛyɛ gyaakye west yɛnti a ɔwɔ sɛ nka ɔbaa deɛ nka metetena yɛnyɛ yie ɛsiane sɛ dr sɛ wɔde twim ɛnyɛ adeɛ wɔ fie kɔ ne nimdie ne ne nneɛma a wɔhyɛ no ɛsɛ fata sɛ bɔsɔmɔtwe assembly members yɛso yɛka yɛn ho bom papa wɔyɛ papa bi ase agya ne mu a asɛ santo fia no ho yɛgya na yɛgya asradeɛ ɛti yɛka ma wiase nyinaa ate bɔsɔmɔtwe assembly members yɛka yɛn ho bom agye atom sɛ yɛnim die ne bibia yɛtuo ma dr sɛ wɔde twim yɛkae sɛ obi ankɔ akɔtena burokyiri a wɔfra ho nkyɛm akɔtena dem ka ɔma Ghana o nanso wɔde yɛsɛ bɛyɛ ɔyɔ hwɛ stem education ɛnneɛma papa wɔyɛ ayɛ ɛno ntina bɔsɔmɔtwe assembly members caucus yɛate yɛn ho ase sɛ ɛwɔ sɛ yɛka yɛn ho bom ne yɛtuo support ne yɛ campaign kyɛnkyerɛnkyɛ ɛma dr sɛ wɔ ɛde twim number 4 ɔyɛ number 4 sɛ yɛmpɛw yɛpɛw a ɛna yɛpɛw efie ɛdi fie ɛde twim doctor wɔba yɛ no school ahodoɔ de abɔ bɔsɔmɔtwe ha nkɔla wɔboa wɔn nyanka ne awisi a wɔboa mu wɔn awie school a wɔde bi akɔ burokyire ne adeade nyinaa wɔte wɔn yɛn nyinaa ne yɛdidi bɔ mu ama obi ehu sɛ doctor wɔm bi yɛ coordinators no yɛde support aduasa num yɛde support ɛma no yɛn ho den yɛn anim dia yɛn nyansa yɛn ɛntini biribiara kura nipa biara wɔ nipa biara mu yɛde ne nyinaa ɛtae dr ɔsɛe wɔde tibuti akyi. adehyemama yɛno nsia kasa ebu yi yɛhome so akɔgye abɔfo nkrato yɛba a yɛbɛtoa mo so.
abusuafo e Simon Makwaba ye to ansem no so edi amamo ye kwa santemantem mu a Dr. Yawo osei adutwum a nani abrese wotu franka edi ama MPP ama yokoni na probo ahihye so ewo asantemantem mu delegate edi nkomo se omoto abama no a ebebo party no ama no tumi edi nkonim 2028 awohwe aye ensema na Dr. ne bekasa obi a owa abrochi a odi ni dwuma na mampanyini obi a wapema mampanyini na daga bufu ade akofre ne se brada boa me na just we hu bi pa woni na woba ya nso na nsem na waka no kwen ni nyame anim na beni na afa but ensem na waka no ne kwa na afa gogope wate se bibia ensem na waka no so timi se entiase wom o hwe de ngofo beka mi je timi nka na o mba dwama no anu amoko ba radio so de to esaniani a wakasa pa mi gidi se 31st January amma say a profile ni a ye nyina ya bi abotire abo eye Dr. Oseya Abitum na wo de Ghana wa gitumi na ma MPP ene Ghana nyina ma Ghana nya nfa wo gitumi na asema ya tie no afa wi ho obi a santeman MPP no obetime de unity no abre MPP because nsema ya ten no ama ya hu say sunsum na da so ho etie nyina titiwo ni delegates wa Asante Regional abufu wo yemu no esie ni papa yin sempa na ti yentu abama de kotabitum na MPP unity na samra wa Asante mamu a ze say the papa na botre ene nisuban sitie no say delegates yetumi to mana obetumi ayen sanctuary te say de mampani kufo eye no enu bi ena papa no esi na niso a opese obeye boa Ghana ntimi say delegates ni nyina say obia enko papa no moa na niso ade hunu no onfa meboa Ghana enye party fo nko na epe o matem epe Ghana fo nyina asem medamase in fact na baby a ibebre adwen wo na meti nipa ne bi enchen efa yen doctor ensem obeka ye no ho o sha ase na o kana beba mu nsem na me ra ho me ra ho ya na me kai me susu me mabrabo se de ye susu ye namu na in fact doctor ensem a waka ne nde no bo kan nsem a se delegates ayewo atwemanwa biaja ene Ghana amanyina se ye de adwempa ebeto aba e de ama doctor in fact o de Ghana be ko ba bia waka no wa hye bona bo a wa hye me a mani agye ho pa ne se o se opese otu hia ase anse hia ena ema wonipa eye ade a enye o fe education center na o ka ho asem na me kura minim dampo se Ghana beti maye se eluprama elupetimi otu mi hu bi da but wa me hu se we ye niam obo a ema ne course na me ka che obi o me che se ndi we nyina course na ye campaign ye ntumi amfa anya campaign ama Ghana for hu se say na big for itimi ye and now oni e baba kasa ne kasa yem ekwaya wa fashion ne yakasa wa church ye nsem no ye gidi say delegate no ato obi a tim ye nim de delegate obi a nim de enti ye beda na sese ne da asam oni e beka ye mfa kwa adwendwem na 31st ne duru ho a yet one sem no so na amrado a wada Bank of Ghana ano Dr. Johnson Esiama wadi ato sikakrabia hodo ewe yemeyi enimu se ni enti a Bank of Ghana omen sikakrabia batan insi ho aye omodemo no omo ateso no se omo susu betimi enye bidiabo adehye besia na emum oso obo mo kokko se omo ma besia na omo nhwe ma ho ode ansa by assessing the risks in the outlook, adjusting the policy rate, that goes to support credit expansion, because then, as I explained, banks will have no choice than to rebalance their portfolios, and we see that trend creeping in. The data suggests that private sector credit growth is beginning to pick up. We expect that to go up. My only concern is that banks need to also work on their risk management frameworks. Otherwise, the problems that we had in the banking sector recently that led to the sector cleanup, etc., could re-emerge when there's a credit expansion, which we don't want. So we've been cautioning banks, even as you rebuild your credit portfolios, look at your risk management system, make sure that you dot the I's, you cross the T's. That's the only way we can sustain the growth in private sector credit.
Yebesa kwamna shebedwam yedi kan aka se okokpanda abato pesua no so asesi yese omonsanye ye by election ewo ho moto abani nyine sanse NDC for chese abato no course no yesi ene MPP mashebedwani a odi nkunim sa bere no enya de a omo ye adwuma ni ye enti sisi yebeka se de high court nsem no ena ye adwuma na no ana dam question mashebedwam de to dwechiremu se court aka se opani monfra no se mashebedwani bio no so ena adwuma so babra mashebedwam aba ba ye adwuma se mashebedwani a dam question ne so mo mpeni ne empeni china against the fact that the Honorable Jati Kwesi cannot be entertained in this house. The issue was raised by Professor Kisrinyaku. He used to sit here, and that matter caught fire on this floor. Eventually, the Honorable Jati Kwesi had to leave. So these matters, they are beaten path. This is a path that we have traveled. Precedent has been laid and set, or set and laid. So nobody can edge upon this house today that the Honorable Nyindam must have a voice today. It won't happen. It won't happen. So the orders of the High Court are directed at Parliament as well as the Electoral Commission to order for a rerun of the election within 30 days. Within 30 days upon the grant of that order. Speaker, there's no contrary order from the High Court, properly constituted, nor the Court of Appeal, staying that order of the High Court. And me, as the majority chief whip of this side, we will not sit and disobey the orders of the court. Mr. Speaker, what the Honorable Dapia Mako is directing you to do is highly inappropriate, improper. And Mr. Speaker, he acts on to his submissions with a very dangerous precedent. A while ago, though I said it on a lighter note, he was concerned that such words, such phrases ought not to be used. And I agreed with him. How do you, as a leader, in making your case, create an impression that this is a chamber of brow? This is not a chamber of brow. This is not a brown chamber. We all discuss and Jojo. So to say that it will not happen, we will not allow. No. We are not doing a macho business in this chamber. Yet one semna so ewo edwedi mu na what say bibi to say lavons, tantam, hondi, a year omo tomato paste, ene omo powdered pepper, a Happy Sunshine Company Limited for ene de buy na samra ye kasi omo adan a year omo product for frobi kra edi a year lavons hot pepper sauce, meche shetwa, ubet media di bibi anunso nso edepa. Enyi kwa faba oda Happy Sunshine Company Limited ano Ura Patrick Mensa wonen santrefo din komo na wotiri mu se adwumako ne de hyeto sonko bi badwa so beboa ama yeduane die etimi asesa papa wo hyeto de Ghana fo yeduane dada ene wona woton doko no yusu hyeto won so woton wati yusu hyeto enuane ahodo ne de hyeto eboso okọ school sa hodo mu so hyeto yusu papa afiefie mu so ye yusu hyeto ni saye sunti ena Happy Sunshine Company Limited wo ye hyeto sonko na wo de badwa so betumi aboa ma yenuane die etumi asesa no wo Happy Sunshine Company Limited omo se to mo be ye die ende se ba ko na wo to mu no a se wo de atra nsu wo ho
ɛhyɛ mu a na hyetɔ ne sɛe no daabi wei de ɔman no soronko kwan so a ɛbɛtumi akyɛ papaapa ɛno nti na adwumayɛkuo no bɛhyɛ aseɛ na secondary schools baako bɛyɛ 23 wakyɛ hyetɔ no bi de ama ɔmo na ɔmo nso ahunu sɛ hyetɔ soronko bi abɔ ɔman yi mu yɛn distributors ne bi so wɔ foundations a wɔn so boa adesua nti sɛ yɛn as a company no yɛayɛ deɛ wɔ kyekyere a yɛn nso yɛba ha sɛ yɛbɛso wɔn ase na wɔn nso nkakra bi a wɔn yɛ wɔ wɔn mpɔtɛmpɔtɛ mu no yɛde school bags ne computers ne school nkonnwa no de ama wɔn so de akɔso baabi nso ne nyinaa bade ɛbɛkɔ ɛbɛyɛ bi de ama ɛna ɛtɔ so mmienu no so yɛ new product a yɛde aba ɛyɛ lavons shito sauce no yɛbɛda no adi ɛde kyerɛ amansan ɛnɛ due yɛsrɛ ghanafoɔ sɛnea wɔn ɛso lavons mu tomato mix ɛso hondi mu tomato mix ɛso tamtam mu tomato mix no saa na shito wei a ɛnɛ yɛada no adi ɛne wɔn nkaefoɔ no edi kan no nyinaa attention a yɛde ma production process a yɛde yɛ tomato ni bibia the same thing ɛno koraa wei no koraa yɛahyɛ mu kena a yɛayɛ nti yɛkyerɛ ghanafoɔ sɛ sɛnea lavons teɛ no saa na ne hyetɔ no so teɛ nti ɔmu nsom ɛmfama yɛ adehyemama yɛbɛsan srɛ mu bio na yɛakɔgye abafo krato ne mpiri no so yɛba ade aka no yɛde bɛtoa so
Ebusiafo esan mo makwa abaye to akase ebo ne so amamo. Yebekọ adwadi mu na adwadifo edidwa ewo agbugburushi market e de atudwa ne titi wo mo ton tomatoes bayire ene bode no. Wo mo se aduane bo aye de na mafo de so bo adwadifo ne se wo mo yekonkosi fom tirimo den. Enti aduane ko nyan fofofo no boto na bode na adwadifo ne chese enye sa netie. De aduane bo no ye den ene se bebia nobae no efiba no anase nnuane ne fiba na akwa ne nye. Enti adravan for no kwa na so omo kofa ne ma no a omo charge omo pa ati so omo so ma nto so a ade omo boka no ti da meduane bo no aye densa ba cho bode ne de ka sa temu November de nka wo say yefo last year sabre na ye to polo no ye to no 30 million and 35 million 3005 and 3000 by this year no say ye to no 6000 no kura no ebi a wo be yi no na emunye yetimi ehwama kakra na wo yi so na ya yetimi de bi to so ema nka by this time nka wasa aba form enso this year no still I was soro de enti akosoro ni say akwan ne nya efi sankware kwa abuo mu no akwan ne nya kura ka bi wo ho no mo baba beduru ha no no osi mo 3 days enso nka wo lodu anwumre ya ade be to na wo ha because of akwan na enye nti emre bi atwam no onabo arikopoku kan say wasiesie kwan no enso enani ne ya kan se ofi sankware kwa abuo mu a ka bi ho obe paita be mienu ana obe bu ne spring enti nya bebre na ofro mo ho a drivers no mo ko enti omo siesie kwan ne makuafo no ko bode ho nyina na free ba enti so omo siesie kwan ne ma omo a na say driver for no ko na we nya problem a lorry fare no kra no mbeti so ambom amakuafo no so ha omo ho amaduane na timi aba say galamse nso asense asena yeduadua bode o so fase no bebre na ka yede ba no say mo tu galamse ho nyina ntia kwa nya ba bi nua bode no ye wo sankwale ho na nyina galamse asase no fase bode ye tibi de bi fi asante achim nyina ba ana ho nyina galamse asase no nti bode no ba bi bode no free asade bedu ano bra anya kwanketu akora ye bra papa ansa na nya bode no ade aba ba bi aka no so be fa no amunya ba bi mfa kan wan we na no watamram nna kan amuni ya kan amuni da bia enti anu so ayisi akwa na kan fa so this month ya ne next month dia ewo last month ni August ni ekwa aibe keta de no enu asa se doma na attachment aso ho local aso but we na vrango si se doma pa na yete ne man sensuo no ansa ntode awia no eboa de bebre sensuo no to bebre a na se na bush 1005 na so ye buy market ni wo 1005 na na de be wetua that time tin kra ye 90 cedis san wetua road expenses san wetua lolofe se market ni ye de obetimi de age 1009 no so enya kakra but say market ni nye enema no so abre do se yetimom nti o se nka buo no mo hwe man ye kakra mo hwe man se de yan so ba ye betimi aton bayre no aba na buo no ebi free tatali ebi free paza ebi free dambai ebi free zongo macheri ebi free banda ebi free krache and ebi so free techimen sadu se ni de bank kakra emba bebrebe buo no so de enyina faako etoda ewo form etoda ekosoro ya de yetuba no it depend price na obanya onya nia ebo form na utimi buo onya nketo na ebi o utimi buo mensa 50 ebi nso oba ku 20 ana akase nso ewo 50 cedis ewo 70 cedis yawo 30 cedis 40 cedis ekwana de ba no de emfa ne se kpaza kwanso de ewo de anya kura ba nyame adum enam banda de badamba no ewo na ye kakra na yi kaso no efa ho no Areho sema ababeto dwa ene se dansoman edwa no ahye pa hye se edwerebe a enya simkuma neno enama edwadifo a no mudi dwa wo hodom ede areho ni su esre abanse o ma hwere mo niema ntomo stress na daroma o meyo momoa
She at 11:30. Mi kocho me kaje kaswa ke o. Abi. Mi no ni akanya je me shai ni ko. O je sha pe le sha baba bo ba to mi lo. No ni mi yen fo ni gbagbo yen. Ni she gete agbo ene bi ene ke. La ke bi e fe cholam. Onu fe anu sha. Ho ni o mo. Ho nyepo wa je lo he o mo. I four. I hear mark and be fancy. It's my point. I am at Camera. I'm at Johnny Jammy. So, if I were it was it will contain more than 80. If I over 300 plus over because if about 3 shares so action. Kwase meka ma bon. Mi sika 200 so da ho. Kama bobu 3 billion. 3 billion. 3 billion. Because for Friday, the abandon minimum. And we bail miensa. The abandon whom mobile. One kind me bre. One kind say, my cousin Crawford Lona. Midi chuma. Crawford Sika. Crawford Japan. To me buy in fact mean to me in fact pin crap me bibi ashe me industrial machine and me turn to my any microphone ma wo me ho me pam me to a few rasua me ni rubber bag ni ama ni nyina sapon ni nyina bibi ashe yesra ban se o meboa enye easy ma yesa e say loan na bebre so ye de adwuma ti yesra ban se o meboa wa meboa ya eni me ne be ye se eni baby akwa ye be kwa jiska o baby abium ti esra ban so meboaye esra ne pa so meboaye stores about 80 and I show her no power ya yehwe no enti no no power ya declare han security zone for ye be ma dwadifo ni wo mo ho no hyede papa enya se nkoma kra nti aban ni ankorankrahwe mo bi ho amfa emo am ye di si ya ne aka wo so betwetwe osi a Pepsodent anopa ne anwumere nkwada ne mpani amose achi enam ye den wonum ye hwam osin so eye fitifita Pepsodent de yinum ne fritete abana Media Sede Kwama Clothing Palace, one a share matadie and you may Mr. Clothing Palace, Wakra Central, one a lava for dining D and Shani more frost Rohorma on Sabecano, Toma, one near ma, into a friend or a manta de pape fee. Number near 027-998-313, 027-998-313, na she salon so a yemiti mame or West Hills, when your money D and Shani mo, number no a 0558-611-842, 0558-611-842 ya yebe somo ye me apana be yi nya no mene eja kwapna ya dam wase ama mu nyina mu enwenity